প্লিজ জয়েন দ্য ক্লাস ফার্স্ট অ্যান্ড যারা যারা অনলাইন আছো প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দাও। Okay, so has everybody joined? Let me see. Okay, so Moshita, good evening. Priyanka, Sandeep, Kusimita, Prakash, Bila, Shesha, Rahul, Pradipta, Utsav, Anubha, Ashmita, Lotus, ব্যাস এই করছুন। যারা যারা আছো প্লিজ লাইক একটা করে দিয়ে দাও। জাস্ট 1 সেকেন্ড। Okay, so how many people are watching? 20. একটা করে লাইক দিয়ে দাও প্লিজ, যারাই আছো না কেন। রিয়া, প্রিয়াঙ্কা, ইশিতা, okay, Ria is Bihu, okay. Anando, good evening, please join fast. এত কম হলে I am not going to take the class, I mean for sure, because এটা পুরো 3 মাসের 3.5 months, February, March, April, এবং it also consists of May. আরে বাবা, এদের তোমাদের এত কেন বলতে হয় বলো তো জয়েন করার জন্য?
Only 18 people are watching and 10 likes. Wonderful. Good evening. How long shall I wait for you? Probably I'm the only one in Unacademy who keeps on waiting. Okay, so I will start. Anyone who is new can please let me know who is new. Good evening. So, आज के basically we are going to deal with the second part of the current affairs, and this current affairs শুধু কিন্তু মার্চ এপ্রিল নয়, I have also included মানে আজকে যে sections গুলো আছে, তো আজকে আছে হলো কি ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, আজকে আছে হলো কি বুকস অ্যান্ড অথর্স, স্পেসিফিক্যালি বুকস অ্যান্ড অথর্স প্রাইসেস, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি টোটাল 2022টা ইনক্লুড করেছি। সো ইউ ক্যান সি অ্যাজ উই মুভ ফরওয়ার্ড, অ্যান্ড আই হ্যাভ অলসো ইনক্লুডেড দ্য ইকোনমিক্স পার্ট। ঠিক আছে, সো let us begin because I cannot wait more. You can see I've just come from office and I was a little late, so I have to shift the time. আর এরপরেও আমার আরেকটা ক্লাস আছে, if I don't start now I won't be able to finish. So good evening everyone, I'm Soumya Sil, you're an academy educator, and basically I'm a WBCS officer. One second. And a revenue officer who is trying to help out students out here. আর এর আগে আমি বিপ্রো টেকনোলজিসে ছিলাম, দেন আই এটা যে পয়েন্টারটা কোথায় যায় আমি না মাঝে মাঝে সেটাই বুঝতে পারি না। সো তোমরা যদি আমার ফলো করতে চাও, ইউ ক্যান ফলো মি হিয়ার, this is my link, and if you wish to avail a discount, there is also another code that is Soumya S Live. So when you are wanting to take a discount or you are wanting to avail a subscription directly from the YouTube, then you can use this particular code. And if you are wishing to take the discount code directly from the Unacademy app, then that is Soumya 10. Okay, and যারা আমার ক্লাসের আগের ক্লাস whatever I have taken, so these are all the plus course, whatever I have shown, whatever I'm showing now, these are all the plus course. So these are the for the paid subscription people. So whoever have whoever has that paid subscription can totally see this. So first of all, we have the early medieval history of India till Sultanate, then we have the the Mughal age. So I have also included the art and culture section, the art and culture, architecture, etc. Good evening Prakash, good evening Vilash, Esha, Rahul, Utsav, Anubha, Ashmita, Shampa, Sukanya, Shovik, Vishwarup, Shovik, Saurav, Origno. Good evening. So these are all the things that I have already taken, and right now I'm taking the course on INM. কালকেও INM আছে, I'm not very sure কালকে আমি প্লাস ক্লাসটা নিতে পারবো কিনা। So there is a price hike of 20% coming soon, so I wish that you avail the discount before that. So you can subscribe now and you can use the code Soumya 10 for a 10% discount. You can use the code Soumya 10 or you can also use the code Soumya S Live. Okay, so Soumya Sil is my name, so Soumya S Live.
And similarly, the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So these are the free tests for the aspirants. These are for the May calendar. For the WBPSC section, you have it on May 15th and May 29th. May 15th hoye gache. And for the WBP and the general combined exams, here is a list. There's a big upcoming batch series. So these are all the renowned educators who will be taking classes in the particular batch. So you can have a look at that. Plus tests for the aspirants for the WBPSC section, and for the WBP and the general combined exam, you can have a look. Special class features, you will have interactive sessions, you will have poll for learners, you will have a never miss a class. That is, if you click on the bell icon, so you will get notified anytime, anywhere. You will have this lecture notes. That is, after ending up of the class, you can download the PDF from the section, and you can also access anytime, anywhere. But however, the plus courses are, the plus features are much more better than the special features. So we have the complete syllabus coverage, unlimited practice tests, unlimited PDF and notes, regular doubt clearing sessions by top educators, and okay, so now let us start. We will begin with India, and please have your copy and pen ready, because else it will be a little difficult for you to follow up. I wish everybody has their copies and pen ready. এবং এখানে যারা যারা আছে, again requesting you কি একবার করে like দিয়ে দাও, so that it becomes easier for me to সবাই যারা আছে প্লিজ একটু লাইক দিয়ে দাও। Okay, so now let us start. Do you have your pen and paper ready? Then only we can move on to the next slide. Okay, so the first question of the day is India and her international relations. So this is section 3. Okay, section 3. So this is subject 3, because first subject we had the art and culture section, and the second subject we had also dealt with the international affairs. So this is a third section. The first question of the day is, I guess you have learned about ramp, that is raising and access. 1 second, just I would. So raising and accelerating MS semi-performance ramp is supported by which of the following global institution? Which one of this would be the right answer? Whether it is International Monetary Fund or World Bank or UNICEF or World Economic Forum. Tell me which one of this would be the right answer. Raising and accelerating. So এটার what is its importance? এটা হলো যে MSME যেগুলো আছে, মিডিয়াম অ্যান্ড স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ, এগুলোর যেটা ক্রেডিট লিমিট সেটাকে ইমপ্রুভ করা, ঠিক আছে, এটার ক্রেডিটটা ইমপ্রুভ করা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভারঅল গ্রোথ অফ দ্য ইকোনমি, ওভারঅল গ্রোথ অফ দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমি, ঠিক আছে। সো এটা একটা করা হয়েছে, সেটা ইন্ডিয়া is supported by which of the following global institution? The correct answer would be B, World Bank, and not D. It is not World Economic Forum, but it is World Bank. 1B. Okay, the next question, which country is the host of the BIMSTEC Summit in 2022? Which country is the host of the BIMSTEC Summit 2022? India, Sri Lanka, Pakistan, or Bangladesh? India, Sri Lanka, Pakistan, or Bangladesh? Whenever I'm requesting you again, whenever you are answering a question, please write down the number. For example, এখানে ধরো, for example, A is the right answer, so please write 2A. Okay, don't just write A, নাহলে আমি ভাববো হয়তো আগের কোয়েশ্চেনের উত্তর দিচ্ছ। So please write the টু বি। আনন্দ, আমি বলে দিলাম বলেই কি 2A হয়ে গেল? কি মুশকিল। So the correct answer would be Sri Lanka. Sri Lanka was the host of the BIMSTEC Summit in 2022. All right. Second question. So the BIMSTEC is basically, that this is a 7-member country.
Okay, and BIMSTEC, the full form of it stands for the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Okay, so এখানে কোন 7টা দেশ আছে এখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ. So these are the 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. India is also a part. So it was basically formed in 1997 through the Bangkok Declaration, accounts for 22% of the world's population of the Southeast Asia, and it completes 25 years. Why it is so important? Because it was formed in 1997 and 2022 marked the 25th year of its formation. ঠিক আছে, প্রথমে তো এই 7টা ছিল, দ্যাট ইজ বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, 4টে ছিল. তারপরে গ্রুপ হলো মায়ানমার, নেপাল অ্যান্ড ভুটান. ওকে, সো মায়ানমার, নেপাল, versus Nepal and Bhutan. ঠিক আছে, now it also includes all the major countries of South Asia excepting Maldives, Afghanistan and Pakistan because they are majorly Muslim oriented countries. All right, and first summit was held in China and Sri Lanka is the current chair. ঠিক আছে, okay. Which Indian has been appointed to the UN Advisory Board on Effective Multilateralism? Which of the following Indians has been appointed to the UN Advisory Board on Effective Multilateralism? Raghuram Rajan, Jayati Ghosh, Abhijit Banerjee, naki Amartya Sen? Which one of this would be the right answer? Who among them have been appointed? ভুলভাল বলছো. Okay, so it is Jayati Ghosh and not Abhijit Banerjee. Abhijit Banerjee কি সব জায়গায় থাকবে নাকি? কেউ লিখেছে কি জয়তি ঘোষ? একজনে লেখেনি জয়তি ঘোষ. So the correct answer would be Jayati Ghosh. All right. 3B is the right answer. Jayati Ghosh is the right answer. Neither Raghuram Rajan nor Abhijit Banerjee nor Amartya Sen. ঠিক আছে? So 3B. 3B, বাবা আমি বলে দেওয়ার পরেও এরা 3C 3C করে যাচ্ছে. Where was the Indian Japan Annual Summit 2022 held? Where was the India-Japan Annual Summit 2022 held? Whether it was held in Tokyo or New Delhi or Chennai or Osaka? Tokyo, New Delhi, Chennai or Osaka? Which one of this would be the right answer? So this was held at New Delhi, not A Baba, it was held at তোমাদের আজকে হয়েছেটা কি? বিশ্বরূপ দাস, very good, it was New Delhi, not in Osaka, not in any part of Japan. আজকে কি একজনে ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছে না? What's wrong with you? Okay, so this was held in New Delhi very recently. India had advocated the Biological and Toxin Weapons Convention at which international body? India had advocated the Biological and Toxin Weapon Convention, that is BTWC, at which international body? United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Security Council, United Nations Environment Program, naki the International Court of Justice. Which one of this would be the right answer? Yes, very good, Bishwarup Das. Quad Tokyo তো হয়েছে Bishwarup Das. If so basically এখানে যারা যারা আছে তাদেরকে বলছি, those who are serious students, those যারা শুধু WBCS বা UPSC এর জন্য ফোকাস, I have a very small telegram group. The name of the telegram group is Soumya Ma'am plus WBCS. ওখানে তোমরা জয়েন করে যেতে পারো. Alright, so you'll be having an idea of whenever I'm scheduling a class or rescheduling a class or cancelling a class, and you can. There is another very important thing that I wanted to say. আমি just 2 ঘন্টার একটা সেশন নিয়েছিলাম yesterday. এটা যারা যারা জানে না, যারা আমার গ্রুপে নেই তাদের জন্য বলছি. So I had got this session on optional history. Almost I guess 80% কমন এসছে যা যা বলেছিলাম. So yes, very good Bishwarup. It is United Nations Security Council is the right answer, not AA. 5 is B. Anando, very good. Ishita, Ashmita, সবাই very good. Sandeep, it is not C, it is B. United Nations Security Council. ঠিক আছে? Biological and Toxin Weapons Convention that deals with wars and all. So United Nations Security Council would be the কি করে UNEP হয়? Biological and Toxin Weapons বলেছে. Just focus on this particular term, no? ঠিক আছে? Okay, next question. Green Triangle named after Mahatma Gandhi was inaugurated in which country? Green Triangle named after Mahatma Gandhi was inaugurated in which country? By India.
So Sri Lanka or Nepal or Madagascar or Myanmar. Which one of this would be the right answer? Very good. It is 6C Madagascar. ঠিক আছে 6C Madagascar. Where is the WHO Global Center for Traditional Medicine or WHO GCTM is established in India? So এটা একদম নতুন খুলেছে ইন্ডিয়াতে। এটা কোথায় situated? Where is the WHO GCTM established in India? Ernakulam, Jamnagar, Shimla নাকি কলকাতা? Which of the following? Yes, 6C, 6 হয়ে গেছে। We have moved on to 7. So 7 এরটা কি হবে? Would you please এই আবার না আমার খুব বিরক্তি লাগছে, সিরিয়াসলি বলছি। Okay, so where is it situated? Where is it situated? Yes, it is situated in Jamnagar in Gujarat. Okay, 7B would be the right answer. So the WHO Global Center for Traditional Medicine was established, is basically situated in Jamnagar in Gujarat. So what is its utility? What is its utility? And this is also funded by the World Health Organization. That is also এটা দেখো একটা particular MCQ থেকে আরো অনেক কিছু MCQ বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে? So it is funded, or it is basically also being supported by the WHO, that is the World Health Organization. Global Ayush Investment and Innovation Summit in Gujarat to increasing investment and showcase innovations in the field of traditional medicine, defined as including practices and therapies like yoga, Ayurveda, Siddha, and that should be the first of its kind in India. That's why it was in the news. ঠিক আছে? Second one, what is the theme of the National Youth Parliament Festival 2022? What is the theme of the National Youth Parliament Festival 2022? So be the voice of New India and find solutions and contribution to policy, voice of youth matters, e-governance and use of ICT, participation of women in parliament. এই চারটের মধ্যে কোনটা হবে? Please use the word Priyanka, Anubha, Saurav, Kole. Please use the numbers. অনেকবার করে আমি বলছি কিন্তু। What will the correct answer for this? The theme of the National Youth Parliament Festival 2022? Let others say as well. Let me see whether you are the only one. 8B na? 8A. Be the voice of New India and find solutions and contribution to the policy. So this is something little bit to borrow, but you need to remember it, okay? So the correct answer would be the voice of New India and find solutions and contribution to the policy. ঠিক আছে? Next one. So the National Youth Parliament Festival, as you can see, 2022. It is a third edition that was held in New Delhi, and the address was given by the Prime Minister in his Mann Ki Baat in 2017. So 2017 से लेके अब तक there had been total 3, and 2 বছর হয়নি because of the COVID and the lockdown and all. This is basically to hear the voice of the youth of the age 18 to 25. তো আমরা এখান থেকে কি কি জানলাম? একটা তো হলো it started in 2017. Second আমরা জানলাম this is the third edition. Third আমরা জানলাম লকডাউনের জন্য 2 years it did not happen. Fourth আমরা জানলাম what are the themes, and fifth আমরা জানলাম 18 to 25 years এর যারা youth who are considered to be youth, তাদের how they are basically who are allowed to vote but they cannot contest in elections. তো তাদের তো অনেক কিছু বক্তব্য থাকতে পারে রিগার্ডিং দ্য প্রগ্রেস অফ দ্য নেশন। সো তাদের সবকিছু আর্টিকুলেট করা একটা পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মে, ঠিক আছে? অ্যান্ড টু এনকারেজ দেম টু এনগেজ উইথ পাবলিক ইস্যুস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমন ম্যানস পয়েন্ট অফ ভিউ, ফর্ম দেয়ার ওপিনিয়ন অ্যান্ড এক্সপ্রেস দেম ইন অ্যান আর্টিকুলেট ম্যানার, ওকে? Then so this is a National Youth Parliament scheme ki kore. So this is the total. I have just taken the screenshot, so you can just log in here if you are like within from 18 to 25, you can also do that. And there are many people who have already registered and many people who have দেখে নেবে। চন্দ্রিকা, এই যে তুমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করো না বাবা, আমার অদ্ভুত লাগে, ঠিক আছে? So you can see the number of institutions approved, number of events conducted, Kishore Sabha, number of students participated. Students মানে who are still students. So 18 to 25 এর মধ্যে তার সবাই স্টুডেন্টস থাকবেন, সাম কেউ হবে যারা চাকরিও করবে হয়তো, ঠিক আছে? So
you can just go on and log in. India have signed a MoU with which countries, that is a memorandum of understanding with which countries to implement the BBIN motor vehicles agreement? Bhutan, Nepal, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Cambodia, Nepal, Bhutan, Myanmar, Nepal. এটা বলো কোনটা হবে? নাইনেরটা কি হবে? নাইনেরটা কি হবে তাড়াতাড়ি বলো। নাইন বি, ভেরি গুড, বাংলাদেশ আর নেপাল। বাংলাদেশ আর নেপাল, ঠিক আছে। কেন ভুটান আর নেপাল নয়? কারণ ভুটান এখান থেকে বেরিয়ে গেছে, BBIN থেকে বেরিয়ে গেছে, বিকজ Bhutan basically considers its nation, wants to keep its nation totally pollution free, and if it basically এটা যদি মোটর ভেহিকলস এগ্রিমেন্টে সাইন করে তাহলে তার মানে কি আরো অনেক দেশের মোটর ভেহিকলস গুলো এদের দেশে আসবে, ভুটানে আসবে, there would be this land border agreements and all that, so Bhutan does not want to get into that issue, so it has already announced that it is unwilling to sign the agreement. You can see কোথা থেকে গেছে, so এখানে ভুটান থেকেও যাওয়ার কথা ছিল, but this part, এই পার্টটা বেসিক্যালি বেরিয়ে গেছে because Bhutan does not want to sign the agreement, ঠিক আছে। so বাংলাদেশ, this part is very vital, কারণ পুরো দেখো আমরা পুরো নর্থ ইস্টটাকে অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া, তো নর্থ ইস্ট অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়াটাকে আমরা কিন্তু এরকমভাবে কানেক্ট করতে পারি। সো Bhutan, over sustainability and environment concerns, the Bhutanese parliament decided not to endorse a plan, that is, it is a carbon negative country. Bhutan কিন্তু এমন কিছু নেই যেটা is carbon positive. As per the agreement, member countries would allow vehicles registered in other countries to enter their territory under certain terms and conditions. So it is basically a trade and commerce agreement. যে ধরো আমার এখান থেকে without, because whenever we are crossing an international border, there are a lot of predicaments, there are a lot of issues. So এই পার্টিকুলার জিনিসটা সাইন করলে কি হলো, ওই জিনিসগুলোকে, রেড টেপস অ্যান্ড অল দ্যাট জিনিসগুলোকে সার্কাম করা যাবে। Customs and tariffs will be decided by the restricted countries and will be finalized at the bilateral and trilateral forums. So connecting the Northeast, as I told, that this also forms a very important part to connect the Northeast. For example, Dhaka, Shillong, Guwahati and Kolkata, Dhaka, Agartala bus. তারপরে দেখো পুরো জায়গাটাকে, ঠিক আছে, এই যে এই পুরো জায়গাটাকে, যে আমাদের যেটা চিকেন নেক্স করিডোর আছে, এটাকে কিন্তু পুরো বাইপাস করে এই BBINটাকে পুরো নর্থ ইস্ট এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াটাকে কিন্তু পুরো কানেক্ট করা যাচ্ছে, ঠিক আছে। অপারেশনাল রেল লিঙ্কস অ্যান্ড প্রপোজ রেল লিঙ্কস অলরেডি যেগুলো অপারেশনাল আছে সেগুলো হলো পেট্রাপোল বেনাপোল বর্ডার, গেদে দারসানা বাংলাদেশ অ্যান্ড সিংবাদ অ্যান্ড রোহানপুর ইন বাংলাদেশ। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো বাংলাদেশ ফর্মস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটা পার্টে নর্থ ইস্টে যাচ্ছে আর একটা পার্টে সাউথ ইস্ট এশিয়া যাচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওকে। সো again যেটা আমি বললাম, লুক ইস্ট, প্রেজেন্টলি 2022-তে আমরা কিন্তু লুক ইস্ট থেকে সরে গিয়ে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে এসেছি। দ্যাট ইজ লুক ইস্ট মানে উই জাস্ট হ্যাভ টু, কি ছিল এতদিন অনলি ইন দ্য সার্ভাইলেন্স ওয়ে, বাট এখন হলো অ্যাক্ট ইস্ট মানে উই হ্যাভ টু proactively act towards the Southeast Asia to bring them under control, because China ওখানে অনেক তাবাবি মাচাচ্ছে, ঠিক আছে। সো ইন্ডিয়া ভিউজ দ্য স্ট্র্যাটেজিক রাইজ অফ চায়না, চায়নাটাই হলো চিফ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যার জন্য ইন্ডিয়া প্রোঅ্যাক্টিভলি সাউথ ইস্ট এশিয়াকে কনসিডার করছে উইদিন ইটস ফরেন রিলেশনস। ASEAN boosting exports with the 10 members of the ASEAN countries, act is policy, Australia, তারপরে হলো গিয়ে China's rise has compelled India to outreach, that's what I told. অস্ট্রেলিয়াকে যে কোয়াডের মধ্যে নিয়ে এসেছে ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান ভেরি স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। চায়না's rise has compelled India outreach to forge a stronger defense partnership. Japan, Northeast India and South Korea. Obviously South Korea, which is pro-American, সেটাও কিন্তু ইন্ডিয়া সাপোর্টে আছে, ঠিক আছে। সো দিস আর অল দ্য প্লেসেস। দেখো অ্যাক্ট ইস্টের মধ্যে কিন্তু বেসিক্যালি নর্থ ইস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়াও পড়ে, সেখান থেকে বাংলাদেশ ফর্মস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেখান থেকে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, লাওস, দিস হোল পার্ট। আবার চায়না, আরেকটা জিনিস দেখো, চায়না এই সাউথ চায়না সি এর ইয়েতে এই জিনিসগুলোকে সার্ভাইলেন্সের আন্ডারে রেখেছে, আবার ইন্ডিয়া এদের থ্রু দিয়ে এই জিনিসটাকে দখল পেতে চেয়েছে। সো how Southeast Asia is so important, because basically both China and India are basically wanting to get Southeast Asia into terms with each other, ঠিক আছে। So it will promote economic cooperation, northeast interaction with the rest of India, curb the increasing impact of China in the ASEAN region. I guess it is clear. Next question, this is Act East policy, কোথা থেকে কোথায়। So we have the Chinese, the Chilo string of pearls route, and we have basically
So what they have done the they have built the railway links, then the Chinese finance port in different parts of the world, okay, oil shipping routes, etc. तो एगुलो के इंडिया के जो सकम करता है, obviously South East Asia forms a very important role. এগুলো দেখে নেবে India sports abroad. And who among the following Indian personalities have been confirmed recently the golden visa from the UAE? Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Saurabh Ganguly, naki Ranveer Singh? Who among the following has been conferred? Hey, where are you going? I mean, why the classes? আমি বুঝতে পারছি না, মানে ব্যাপারটা কি, মানে তোমরা কি চাও যে আমি ক্লাসটা অফ করে দিই? তাহলে আমি অফ করে দিচ্ছি। Only 17 people are there. How ridiculous. বুঝতে পারি না বাবা তোমরা কি চাও, সিরিয়াসলি বলছি। It is not Priyanka Chopra, but it is Ranveer Singh. 12D would be the right answer. 12, not B, not A, it's 12D, Ranveer Singh. Apart from Ranveer Singh also, there are many people who had been confirmed the golden visa from the UAE, but Ranveer Singh has recently been confirmed the golden visa. It's Ranveer Singh, it's not B, it's not Priyanka Chopra. Then golden visa. So in 2019 they have just implemented the system. You can see this is Ranveer Singh. Eta kono bhabe Priyanka Chopra lagje na. So what is the system of the golden visa? It essentially confers a long-term residency, more or less 5 to 10 years, to people belonging to investors, entrepreneurs, individuals with outstanding talents, etc. Ato din of the, yes, including Priyanka Chopra, there are 10 Bollywood actors who have gotten their UAE golden visa. ঠিক আছে? Then we have got Bucharest 9 and India. What is that? It was found in 2019. এটা হলো যে একটা NATO countries in Eastern Europe that basically become a part of the US-led military alliance after the end of the Cold War. And where is Bucharest? Bucharest is basically the capital of Romania. Why it is in the news? Because this Bucharest 9 countries have been critical of President Vladimir Putin's aggression against Ukraine since 2014. And India envoys these 9 countries jointly wrote to make Indian public aware of the Russian atrocities. So Bucharest 9 মানে হলো কি বেসিক্যালি ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান 9খানা কান্ট্রি, এবং ইন্ডিয়ার এনভয় এই 9টা কান্ট্রিতে আছে। সো ইন্ডিয়ার এনভয় বেসিক্যালি so that the Indian people would be able to learn more about the Russian atrocities, so they have done something. Okay, what are the 9 countries? And Bucharest হলো যে that is the capital of Romania, so that is সেখান থেকেই হয়েছে। We have got Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia, Hungary, okay, Romania. So this is এখানে হলো কি Bucharest, ঠিক আছে? And then we have got Bulgaria. These are the 9 countries. Okay, then Operation Ganga, you know what was Operation Ganga? এই যে ইউক্রেনকে ইয়ে করেছিল, so bringing all the Indian students from Ukraine Sahi Salamat was basically known as Operation Ganga. The government of India had launched the multi-pronged initiative called Operation Ganga, which was an evacuation mission to bring back the Indian nationals who are currently stranded in Ukraine. This was in a nutshell, and if you do not know, Operation Ganga যিনি করেছিলেন এই যে Indigo, SpiceJet, Air India, ঠিক আছে, Air India যিনি ছিলেন, she was a lady officer. Okay, and IFC 17 Globemaster was also operational, and 3 more Globemaster aircraft from Poland, Hungary, and Romania, because these people were stranded not only in Ukraine but also the parts surrounding Ukraine as well. Okay, and Ministry of External Affairs operates at Op Ganga on Twitter handle, and these are the 4 ministers: Jyotiraditya Scindia for Romania, Kiren Rijiju for Slovak Republic, Hungary's জন্য Hardeep Puri, and Poland's জন্য General V.K. Singh were basically appointed as ministers to take care of the migration process. Mahatma Gandhi Green Triangle, যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, so this basically happened in Madagascar. এখানে কি হয়েছিল সেটা হলো যে in order to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav and the 75th year of independence, so a golden triangle was named after Mahatma Gandhi, jointly inaugurated in the capital Antananarivo. Okay, so it basically highlights his vision regarding reducing consumerism and aiming for sustainable development. The word green in the plaque, which is a flat piece of stone or metal, signifies a commitment to sustainable development and saving the environment. Nothing, just drama. Okay,
Then we have got H2O. Okay, so this was basically launched by UNESCO in July 2021, and this is basically a placard for the Mission Clean Ganga, the National Mission of Clean Ganga. It is a unique program crafted for Indian school students from standard 1 to 8. So 1 to 8 এর জন্য যারা আছে, they can also actively participate in the Clean Ganga mission, and this is basically known as this. Okay, to increase awareness about the limited availability of water, sustainable use, its conservation, etc. Exploitation কিভাবে থামানো যায়, seeks to enable the students to share their own experiences and proposal on the protection of environment, keeping water as a base point. Okay, then which city is a host of the 4th US 2+2 ministerial dialogue? Which city is the host to the India US 2+2 ministerial dialogue, whether it is New Delhi, Washington, Gandhinagar, or New York? Which one of this would be the right answer? That's okay, Chantika. দেখে কে কি বলে। Okay, so yes, it is 17B. It was in Washington DC. It was held in Washington DC, not A, Ishita. India Out campaign is associated with which of the following countries? India Out campaign is associated with which of the following countries? Whether it is Sri Lanka or Nepal or Maldives or Bangladesh. Sri Lanka, Nepal, Maldives or Bangladesh. Okay, so it was India Out campaign is basically Maldives. Okay, C, Maldives. So 18C. 18C is the right answer. Then so India Out মানে হলো Indian military out. So Maldivian President Ibrahim Solih issued an order banning India Out campaign led by former President Yamin. The campaign accuses Maldivian government of allowing Indian military presence in the island nation. So ওখানকার লোকেরা basically it's just a political propaganda to keep the Indian military out of their country. Okay, then after Bhutan and Singapore, NPCI has expanded to the country to offer UPI-based payments to which of the following countries? ভুটানেও আছে, সিঙ্গাপুরেও আছে, এরপরে ইন্ডিয়ার UPI-based payments গুলো কোথায়? It has been, propagated. Sri Lanka, Nepal, UAE, নাকি বাংলাদেশ? Sri Lanka, Nepal, UAE, or Bangladesh? Which one of this would be the right answer? 19B বলছে চন্দ্রিকা, 19C. Very good. It is UAE. ঠিক আছে, United Arab Emirates, UAE, not Nepal, United Arab Emirates. Okay, India has recently opened its new mission in which of the following European country? India has opened its new mission in which of the following European country? টোয়েন্টি হিসেবে লিখবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি, দিট ইজ আ বাল্টিক নেশন। It is 20B. Very good, Sukanya. Lithuania. ঠিক আছে, Lithuania. India has basically opened its new mission in Lithuania. India has announced to set up transmission interconnection for the transfer of renewable power with which country? India has announced to set up transmission interconnection for the transfer of renewable power with which country? Which one of this would be the right answer? Sri Lanka, Nepal, Maldives, naki Bangladesh? Sri Lanka, Nepal, Maldives, naki Bangladesh?
It is Maldives. It is Maldives. It is not 21A. এই মনে হয় প্রথম তুমি ভুল করলে। So 21C, Maldives. Okay. 22nd, Trilateral Development Cooperation Fund is a diplomatic initiative of which country? Trilateral Development Cooperation Fund is a diplomatic initiative of which country? Russia, India, China, or USA? Russia, India, China, or USA? আবার বলছি যারা নতুন জয়েন করেছো, প্লিজ ইউজ দ্য টার্ম, প্লিজ ইউজ দ্য নাম্বার। (23B), very good Sukanya. 23B would be the right answer. India. So Trilateral Development Cooperation Fund, TDC, is a new diplomatic initiative of India. Okay. Then, which of the venue of Asia's biggest international food and hospitality fair, AHAR 2022? AHAR কোথায় হয়েছিল? আহার কোথায় হয়েছিল? which one of the following cities was responsible? এটা আমি বলে দিচ্ছি, this is New Delhi. Okay, this is New Delhi. So 24B, New Delhi. Okay, then এটা হলো যে ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেবারিং রিলেশনস এর সবগুলো কোয়েশ্চেন যা যা ছিল ফ্রম ফেব্রুয়ারি এন্ড মার্চ, এপ্রিল অ্যান্ড মে এর মোটামুটি 10 তারিখ অবধি আমি করিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? Now we should go to the indices. Okay, we should go to the indices. First question for the indices is, which institution releases the Periodic Labor Force Survey, PLFS? Which institution releases the Periodic Labor Force Survey, PLES? PLFS, Niti Aayog, NSO, Ministry of Labor and Employment, or the Reserve Bank of India? Let me see. ইশিতা, তুমি এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছি তোমার মাথায় ঢুকছে না। What I am telling you কি নাম্বারটা ইউজ করবে। 1B would be the right answer. NSO, the National Statistical Office. Very good. Second question, which country is the largest importer of arms globally as per CIPRI Trends in International Arms Transfer 2021 report? USA, India, China নাকি Israel? USA, India, China or Israel? কোন কান্ট্রি হলো গিয়ে ইশিতা? আবার এই মেটার কি মাথায় ঢোকে না? So, largest importer of arms globally as per CIPRI Trends in International Arms Transfer. So, the correct answer would be, it's not 2A, it's 2B. Unfortunately, it's not 2A, but it is 2B. It is India. USA ছিল কিছুদিন আগে অবধি, এবার ইন্ডিয়া হঠাৎ করে কেন যায় না, মানে কেমন পজিটিভ গার্লফ্রেন্ডের মতো বিহেভ করছে করে, she has basically been the largest importer of the arms globally as per CIPRI Trends in International Arms Transfer 2021 report. All right. UDISC report plus, which was recently released, is associated in which field? It is associated in which field? Sanitation, education, business, or women empowerment? 3 নম্বরেরটা কি হবে? দেখে আর কে কে উত্তর দেয়। (3B) education, not C. 3B education. 3A ও না, 3C ও না, যা যা বলছে সেগুলো কোনোটাই না। 3 education. So what is this? Because UDISC means Unified District Informative System for Education Plus report 2020 to 21 was basically released on School Education of India, and as per the report, the number of students who are enrolled in school education from primary to higher secondary has improved to 25.38 crore in the 2020 to 21 session. GER ratio, that is a gross enrollment ratio, has improved in in all the stakes, and the report also has as many as 39.7 lakh students of government aided private school students have shifted to government schools. So this is the enrollment of 2020 to 21 raises by 28 lakh. মানে there is basically an overall GER ratio. GER, the general enrollment ratio, সেটার basically একটা development হয়েছে, and GER near about 100% in elementary level.
only because of the Sarva Shiksha Abhiyan and the midday meal scheme and all the things that the government is doing, both the state and the central government are doing for the students. Due to COVID, medical checkup of students dropped to 50% of schools, not more than 82% of schools. Okay? How Indians view gender roles in families and society is a report released by which institution? How Indians view gender roles in families and society was basically a report that was released by which institution? Niti Aayog, UNICEF, Pratham Foundation, PEW Research Center. Good evening, Onik Chakraborty. এটা কি হবে 4 নম্বরেরটা কি হবে বলো? Vishwarup, Pratham Foundation is basically related to education. Pratham Foundation has nothing to do with the gender roles and all. So the correct answer would be Pew Research Center. Correct answer would be Pew Research Center. It's not C. Who told you C? মানে একজন C বলেছে মানে দেখে দেখে সবাইকে C বলতে হবে. Very good, Ashmita. It is D. Pew Research Center. The Digital Payment Index (DPI) is released by which of the following institute? The Digital Payment Index is released by Indian Bank Association, RBI, Niti Aayog, naki NSO. 4C নয় Chandrika, 4D. 5B, yes, very good. 5B, the Reserve Bank of India. Then we have the democracy report. There are other few important reports as well. So as you can see, democracy হিসেবে যেগুলো একদম blue সেগুলো হলো free. All the European countries are free. তারপরে হলো গিয়ে ইয়েলো যেগুলো হলো কি পার্টলি ফ্রি। তার মানে ডেমোক্রেসি ইন্ডিয়াতে যদিও আমরা বলে বেড়াই দ্যাট উই আর ডেমোক্রেটিক बट वी आर नॉट एक्चुअली डेमोक्रेटिक। एटलीस्ट फॉर दिस गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी के मतलब नाम का कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। और नॉट फ्री मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो नॉट फ्री, पार्ट्स ऑफ चाइना एंड ऑल दैट। এখানে দেখো এবার একটা ব্লু আছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ সামহাউ স্ট্রাগলিং ইন বিটুইন চায়না, দিস ইজ অলসো ব্লু, দ্যাট ইজ অস্ট্রেলিয়া, obviously all those European countries and all, and a little bit of South American countries are also not free, and a little bit of southern part of North American countries. So democracy reported ki chilo autocratization, changing nature. The report classifies countries into 4 regime types based on liberal, electoral autocracy and close autocracy. Ranks of India ranked 93rd out of 179 countries. Electoral autocracy, I mean, you know what it means, right? India is one of the top 10 autocracies of the world. Jodio we say that we are a big democracy, we are the world's biggest democracy. Bullshit, we are autocratic nation now. Okay. World's Happiness Report ahead of the UN International Day of Happiness. So as you can see, the first rank was taken by Finland for the 5th consecutive time. German Indore has become the cleanest city of India for the 5th consecutive time. Same Finland has become the happiest. I really need to go to Finland to see how people are happy there, seriously. Then we have got Denmark, Iceland, Switzerland, Netherlands, and India ranked prochondo bhalo, that is 136. India is one of the unhappiest nation of the world, and it is a publication of the Sustainable Development Solutions Network powered by the Gallup World Poll data, and topped by Finland for the 5th consecutive time. Among the Asian nations, only Taliban ruled Afghanistan fared worse than India. Can you believe? Even Pakistan is a happier state than India. My God, I cannot believe this. Even Pakistan and Sri Lanka are happier states than India. Just imagine. Export Preparedness Index of 2021. So এখানে basically চারখানা জিনিস আছে। একটা হলো 20% on policy, 40% on business ecosystem, 20% on export ecosystem, and 20% on export performance. এগুলো again has been divided into export promotion policy, institutional framework, business environment, infrastructure, transparent connectivity, access to finance, export infrastructure, trade support, R&D infrastructure, growth orientation, export out. These are all the things that you don't have to do. Export Preparedness Index is basically prepared by Niti Aayog in collaboration with the Institute of Competitiveness. First index was released in 2020, so this is the second edition. ठीक है? The index ranks states based on 4 key parameters: policy, business ecosystem, export ecosystem, and these are the 4 key parameters that you have to know. ठीक है? Okay, so এই জিনিসগুলো হলো গিয়ে, these are all the statistics of the state. এগুলো whenever you get time you can see. Another important thing is that, like I told, that Indian government is trying to link all the national waterways and also trying to bring total এখন কটা আছে, total 6টা national waterways আছে and 2 are under consideration. Total নিয়ে এর মধ্যে 11টা। See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sorry, total নিয়ে হলো গিয়ে 13টা national waterways করার চেষ্টা করছে, and also interlinking of the national waterways
The government of India is also trying. Okay, so egulo dekho, these are all the important national waterways which are still now in function. National waterway 1, national waterway 2 in the northeast, national waterway 3, national waterway 4, this is called the eastern coastal canal, and we have national waterway 5, this is the eastern coastal canal. ঠিক আছে, দেন ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট, এখানে দিল্লি সব থেকে বেশি টপ করেছে। ঠিক আছে, দেন ঢাকা ওয়াজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট পলিউটেড সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আর বাংলাদেশ হলো মানে দেশ হিসেবে অ্যাকর্ডিং টু আ কান্ট্রি বাংলাদেশ টপ করেছে, আমাদের নেবার, আর অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিটি দিল্লি টপ করেছে। সো 3 cheers for Delhi, but I still love Delhi. So it was released by IQAir, which is a Swiss group that measures air quality levels based on the concentration of particulate matter 2.5. 2.5 মানে বেশ বড় বড় পার্টিকেল। ঠিক আছে, এরকম পার্টিকেল যদি ছড়িয়ে যায় চারিদিকে, then people won't be able to survive. অবশ্যই ঢাকা আছে সেকেন্ড পয়েন্টে, তারপরে আছে চাঁদ, তারপরে আছে তাজিকিস্তান, মাস্কাট, বাবারে কাঠমান্ডু, ইভেন কাঠমান্ডু ইজ পলিউটেড, I could not believe. Bahrain, Iraq, Kyrgyzstan and Uzbekistan. ঠিক আছে, no country met who air quality guideline of PM 2.5, which cut the existing annual guideline value, and the top 5 polluted countries all are in Asia. Okay, clear? আচ্ছা, আরেকটা হলো যে this is very important, এটা আসতে পারে আলাদা করে, worst air quality tag of 2021 was Bhiwadi in Rajasthan. ঠিক আছে, আর দিল্লি আরেকটা জিনিস পুরো রেকর্ড করেছে, চারবার ও টপ করেছে সিটি হিসেবে, world most polluted city. Okay, then the Frontier Report 2022, it was basically released by the UNEP, that is the United Nations Environment Program. কলকাতা তো আপাতত কলকাতা আছে but after Mumbai. Title Noise, Blazes and Mismatches. Dhaka has been ranked as a Dhaka মানে সব থেকে বাজে সিটি মনে হয় in the world, noisiest city in the world, which is followed by Moradabad in Uttar Pradesh. So ইন্ডিয়াও কিন্তু মানে কম যায় না। 5 Indian cities has ranked in the list which are among the noisiest city. এখানে কলকাতা আছে, সারাদিন ক্যাঁই লোকেরা করে যায় বাঙালিরা। আসানসোল, জয়পুর, কলকাতা, নিউ দিল্লি and মোরাদাবাদ। ঠিক আছে, Erbil, Jordan has been ranked as the world's quietest city, followed by Lyon in France and Madrid in Spain. I would love to go to Madrid and settle there. I would get married to a Spanish someone, আর আমি ওখানেই সেটেল করে যাব। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে climate change যেটা করছে, this frontier report is also bringing about very crude kind of environmental changes. ঠিক আছে, যেমন দেখবে এখন ফরেস্ট ফায়ার খুব বেড়ে গেছে, যেমন দেখবে এখন সুনামিজ অ্যান্ড অল দ্যাট খুব বেড়ে গেছে। সো দিস আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেইটুকু মনে রাখা সেইটুকু রাখবে, দ্যাটস ইট। which institution had released the Braving the Storms East Asia and Pacific? প্রদীপ, তো এটা 3 মাসের টোটাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তুমি ভাবতে পারছো আমার মাথাটা কতটা খারাপ হচ্ছে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলোকে করতে গিয়ে। আচ্ছা বলে এটা কি হবে, whether it is IMF or World Bank or Asian Development Bank নাকি ব্রিক্স ব্যাংক, এটা কোনটা হবে বলো? হ্যাঁ সেটা তো আমি ভাবছি। আসানসোলে কে কে থাকে? আসানসোল, okay, very good. This is World Bank. World Bank is the right answer, so 11B is the right answer. Just 1 second. আমার কানে খুব ভোভো করছে, মানে আমার কানে একটু প্রবলেম হচ্ছে, একটু না ভালোই প্রবলেম হচ্ছে। Okay, so 11, not 11C, 11B is the right answer. ঠিক আছে, which institution releases a quarterly employment survey? Which institution has basically it releases a quarterly employment survey? So Niti Aayog, Ministry of Labor and Employment, NASSCOM নাকি FICCI? এটা আমি বলে দিচ্ছি, the correct answer would be the Ministry of Labor and Employment. Now we will come to the books. Okay, we will come to the books. শিলাজিৎ ম্যাম মানে কি বুঝতে পারলাম না। ও শিলাজিৎ আসান, তাই জন্য এত বকে। So Indian Agriculture Towards 2030 was a book that was launched by Niti Aayog along with which of the following institution? Along with which of the following institution? UNEP নাকি FAO নাকি NABARD নাকি ICAR? না, it is FAO. FAO, it's not 1CO না 1AO না, it is 1B. ঠিক আছে, which institution has released a book, The Role of Labor? এক সেকেন্ড একটু দাঁড়াও।
আচ্ছা এটা কোনটা হবে, ইন্ডিয়ান লেবার অর্গানাইজেশন নাকি নীতি আয়োগ, মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট? আচ্ছা এটা কি আগেই বললাম? না, দিস উইল বি ভেরি গুড, 2C, মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট। ঠিক আছে, আরেকটা বুক দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি রিলিজড ফর বিরসা মুন্ডা, that is Janjatiya Nayak. It was released by the Education Minister Dharmendra Pradhan, and the writer of the book was Professor Alok Chakrabarty, who is the Vice Chancellor of Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. So you know about Birsa Munda. I don't think that আমাকে এটা আলাদা করে বলতে হবে, so please এটা দেখে নাও। ঠিক আছে, দেন আমি ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল সব কটা বুক একসাথে মোটামুটি কালেক্ট করেছি। ঠিক আছে, কিভাবে মনে রাখবে? প্রথমে হলো যে ফিয়ারলেস গভর্নেন্স। অবভিয়াসলি কিরণ বেদি ওয়াজ এ ভেরি ফিয়ারলেস লেডি। তোমরা জানো ইন্দিরা গান্ধীর নো পার্কিং জোনে গাড়ি রেখেছিলেন বলে ইন্দিরা গান্ধীর গাড়ি টো করে নিয়ে চলে গেছে। সো শি ইজ এ ফিয়ারলেস উমেন, সো ফিয়ারলেস গভর্নেন্স। ঠিক আছে, তারপরে হলো যে গোল্ডেন বয় নীরজ চোপড়া ইজ রিটেন বাই নবদীপ সিং গিল। Neeraj basically means something related to the Akash. ঠিক আছে, and Navdeep, that is also something related to Akash. So Golden by Neeraj Chopra is written by Navdeep Singh Gill. Atal Bihari Vajpayee is written by Sagarika Ghosh. So she is a Bengali lady. And how to prevent the next pandemic, এটা হলো বিল গেটস লিখেছে, মানে বেসিক্যালি how to take care of your economic this thing, and how to মানে he basically wrote about how the world should follow a particular economic pattern in order to avoid or prevent the next pandemic. So Bill Gates is obviously related to money মানে হলো ইকোনমি। তো ইকোনমি এখন ডাউন হয়ে গেছে, কিসের জন্য ডাউন হয়েছে? প্যান্ডেমিকের জন্য। So how to prevent the next pandemic is what he states. Mamata Beyond 2021, এটা লিখেছে জয়ন্ত ঘোষাল। আমি জানি না এটা কি করে মনে রাখবে, somehow you have to remember this because it might come in the exam. Indomitable, a working woman's notes on life, work and leadership is written by Arundhati Bhattacharya. Obviously Arundhati Bhattacharya was also associated with, obviously she's a very she's a very indomitable spirit, so she has written something about herself only, a working woman's notes on life, work and leadership. A Little Book of India celebrating 75 years of independence, it is Ruskin Bond. It is basically written with the for the children. ঠিক আছে, $10 trillion dream, Subhash Chandra Garg. $10 trillion dream, Subhash Chandra Garg. Okay, ঠিক আছে, then A Little Book of Joy, Dalai Lama and Desmond Tutu. It is basically written for the children. ঠিক আছে, it is basically written for the children. A Little Book of Joy, Dalai Lama and Desmond Tutu. ঠিক আছে, Monsoon is written by Sahitya Academy because it is basically published by Sahitya Academy. ঠিক আছে, okay. The Millennial Yogi, a modern day parable about reclaiming one's life, modern Indian Army Captain Deepam Chatterjee. ঠিক আছে, Deepam Chatterjee কি করে মনে রাখবে? মিলেনিয়াল যোগী। একটা মিলেনিয়াল যোগী মানে যোগী যে হয় তার মনের মধ্যে একটা অলওয়েজ একটা একটা দ্বীপ জ্বলে, তাই তো? রিমেম্বার সামথিং লাইক দিস। সো দ্বীপ জ্বলে মতলব আর ইন্ডিয়ান আর্মি ও হিমালয়সে দে আর দেয়ার ইন লাদাখ, ইন লে, in all the snow-clad mountains of India. And millennial yogiও কোথায় yoga করে? He also does the yoga in the top of the mountains, that is the Himalayas. And in his heart there is a na-nebha spirit, that is a na-nebha একটা আগুন। Okay, so আগুন থেকে basically Deepam Chatterjee। ঠিক আছে, it's not Deepak, it's Deepam Chatterjee। ঠিক আছে, so ঠিক আছে, then Saraswati's gift is written by Kavita Kane. So এটা কি করে মনে রাখবে? সরস্বতী ঠাকুর কবিতা, she is also related to poetries and all, so Kavita Kane. Runaway to Skilled India, Darli O Kosh, এটা না আমি বলতে পারবো না কিভাবে মনে রাখবে, সিরিয়াসলি বলছি, যেভাবে আর এটা মনে রাখো। Skilled India ও কোশ, যাই না, বলতে পারবো না, সিরিয়াসলি সরি। Believe what life and cricket taught me, সুরেশ রানা of মানে সুরেশ রানা is the only cricketer যে এবারে বই পাবলিশ করেছে, so you can remember that. Blue book মানে somewhat it can be related to journalism, and Amitav Kumar
is a journalist who had basically written down, আচ্ছা ব্লু বুকের মধ্যে কি ছিল, ওনার নিজের আঁকা অনেক জিনিস ছিল অ্যান্ড হোয়াট এভার, মানে ইট ওয়াজ বেসিক্যালি কোভিড লকডাউন ডেজে মানুষে কি করে লেজার, আচ্ছা লেজার মানে কি, লেজার মানে হলো গিয়ে ঘুম, ঘুমের সাথে তোমরা কি রিলেট করবে, ঘুমের সাথে কোন কালারটা রিলেট করো, ব্লু. So that's why it is known as a blue book and it was written by journalist Amitav Kumar. ঠিক আছে. Tomb of Sand, very very important, এটা পরীক্ষা আসবে. It was the first international Booker Prize that was written in Hindi and it is nominated for the International Booker Prize and it is written by Gitanjali Shri. Okay, Gitanjali Shri. Modi at 20, Dreams Meet Delivery, it is to be released soon. এটা already release হয়ে গেছে. মোদির ব্যাপারে কে লিখবে বিজেপি ছাড়া. Indian Agriculture towards 2030, Niti Aayog and FAO. Obviously, Niti Aayog and FAO. ঠিক আছে. Then we have got Crunch Time, Narendra Modi's crisis, Narendra Modi's national security crisis, written by Sriram Chaulia. এটা কি করে মনে রাখবে বলতে হচ্ছে, Crunch Time, C for Crunch, C for Chaulia. So Crunch Time যেখানেই দেখবে Chaulia টাইপের কিছু আছে, আর নরেন্দ্র মোদি তো obviously related to Jai Shri Ram. So Sriram Chaulia. I guess this is the best explanation that I can give. Queen of Fire, dealing with Rani Lakshmibai, Devika Rangachari. Rangachari মানে দেখে মনে হচ্ছে না, রঙ্গচারী কথাটা দেখে মনে হচ্ছে না একটা অঙ্গার, একটা বারুদের অঙ্গার বা একটা আগুনের অঙ্গার, সামথিং লাইক দ্যাট. সো দেবিকা রঙ্গচারী and it is obviously related with fire. Okay, so Queen of Fire, Devika Rangachari. Decoding Indian Babudom, Advini Srivastava. এটা কি করে মনে রাখবে, আচ্ছা এটা তার আগে বলে নি, The Magic of Mangaljodi. Mangaljodi is basically a place in Odisha. It is basically written by the CM Naveen Patnaik. ঠিক আছে. অশ্বিনী হবে কি, আমি না, হ্যাঁ এটা মনে না, আমি তো এটা পুরো পেস্ট করেছি, এটা তো অশ্বিনী হওয়ার কথা না, একবার তবু এটা তোমরা মিলিয়ে নিও. ঠিক আছে, ঠিক আছে. মেমোরি ট্রিক্স গুলো সবার মাথায় ঢুকছে এখন অবধি? প্লিজ রেসপন্ড. দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ বুক অ্যাজ ওয়েল. বিশ্বরূপ, মাথায় ঢুকছে কি মেমোরি ট্রিক্স গুলো? তোমরা একটু প্লিজ রেসপন্ড করে আমাকে উদ্ধার করবে দয়া করে. ঠিক আছে. দেন নেক্সট ওয়ান, আচ্ছা এবার এটা বই হয়ে গেল. ঠিক আছে, টোটাল 3 মাসে, মানে টোটাল এই বইগুলো হলো টোটাল 2022 এর বই. বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? আমি না টানতে পারছি না, অ্যাওয়ার্ডসটা পড়িয়ে আই উইল স্টপ. ওকে, পরের দিন উই উইল লেট ইউ নো ইকোনমিক্স, science and tech and environment. ঠিক আছে, becoming very difficult for me. Okay, so who has been awarded the Abel Prize 2022? Who has been awarded the Abel Prize 2022? One second. Okay, এটা কি হবে? ডেনিস পার্নেল সুলিভিয়ান, কার্টিস সি ম্যাকমিলান, উইলিয়াম ব্রডার নাকি হ্যাল অ্যাবেলসন? 1A, ভেরি গুড, ভেরি গুড. ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, দ্য ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ, যেটার কথা বলছিলাম, গীতাঞ্জলি শ্রী, দ্য টম্ব অফ স্যান্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ট্রান্সলেটেড বাই ডেইজি রকওয়েল, তাই জন্য পেয়েছে. ঠিক আছে, দিল্লি বেসড রাইটার গীতাঞ্জলি শ্রী's 2019 novel has become the first Hindi work of fiction among the 13 books to be longlisted for the রেত সমাধি. বেসিক্যালি নামটা ছিল রেত সমাধি. ঠিক আছে, সেটাকে ইংলিশে করে বলেছে টম্ব অফ স্যান্ড. ঠিক আছে, আমার তো মনে হয় না somehow it is even related to it. So these are the history of the Man Booker Prize. সেটা তোমরা পড়ে নেবে, আমার মানে রিডিং মারার কোনো দরকার নেই. Abel Prize হলো যে প্রফেসর ডেনিস পার্নেল সুলিভিয়ান, he was awarded for his groundbreaking contributions to
topology of his broader sense and particularly its algebraic, geometric and dynamical পুরো আমার overhead transmission হলো কি করেছে ভগবান জানে. About the history, it was established by the Norwegian government in 2002 and managed by the Norwegian Academy of Science and Letters. First Nobel Prize was awarded in 2003 and had been to the French mathematician Jean-Pierre Serre. The only person of Indian origin to have won this prize is Srinivasa S.R. Vardhan. He is at the Courant Institute, New York University, and he had won it in 2007. ঠিক আছে? Then Ricky Rage and Falguni Shah are the recent winners of which particular award? Ricky Rage and Falguni Shah are basically the recent winners of which particular award? Academy Awards, Grammy Awards, Pritzker Architecture Prize, naki Abel Prize. একটু বলো তাড়াতাড়ি আর আমার ধন্য করো. Yes, it is Grammy Awards. Okay, it is Grammy Awards. Then we have the Dada Sai Phalke Award. So I will just go through it. তারপরে তোমরা দেখে নিও, ঠিক আছে? So the best film award has gone to Shesha. Has to be best actor award Ranveer Singh for 83. Best actress award Kriti Sanon for the film Mimi. Obviously outstanding contribution to film Asha Parekh. So this is something a little bit different. Critics Best Award Siddharth Malhotra. Critics Best Actress Award Kiara Advani for Shesha. People's Best Choice Award Abhimanyu Dasani. People's Best Choice Actress Award Radhika Madan. Best Debut Award Ahan Shetty for the film Tada. Best Playback Singer Male Award Vishal Mishra. Best Playback Singer Female Award Kanika Kapoor, who got married recently. Best Director Award Ken Ghosh for the film for the State Siege Temple Attack, which jeta hochilo. I guess we watched it on Z5. Best International Feature Film Award Another Round. Best Short Film Award Pauli. Best Actor in Web Series Award Manoj Ajpay, had to be in Family Man 2. Best Actress in Web Series Award Ravina Tandon for Aranek, very very commendable. Best Web Series Award Candy. I need to see it, I did not see. Oscars Best Actor in a Leading Role Will Smith, King Richard. Best Actress in a Leading Role Jessica Chastain, The Ace of Tammy Faye. Best Picture CODA, এটা already আমি দিয়েছি. Best International Feature Film Drive My Car. Documentary Short Subject The King of Basketball. Best Directing Jen Campion, The Power of the Dog. Best Actress in Supporting Role Ariana DeBose. এটা আমি তোমাদের বলেছিলাম, she is the queer woman, মানে brown skin woman to have won the award for the first time. Best Actor in a Supporting Role Toy Coster. Best Cinematography Dune. এই যে Dune আছে না, এগুলো অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে. Dune পেয়েছে Best Cinematography, Best Visual Effects, তারপরে পেয়েছে Best Production Design, Best Filming Editing, Best Sound, ঠিক আছে? Best Original Screenplay Kenneth Branagh. Best Live Action Film The Long Goodbye. Best Documentary Feature Summer of Soul. Best Original Song No Time to Die by Belief কি বেলে এটা শুনবো তো, No Time to Die. I did not hear it. Okay. Grammy Awards Record of the Year Leave the Door Open by Bruno Mars and Anderson .Paak. Best New Artist Olivia Rodrigo. Best Rap Album Call Me If You Get Lost Tyler the Creator. Best R&B Album Winner Helix Tales Jasmine Sullivan. Best Rap Song Jail Kanye West featuring Jay-Z. এটা সত্যি খুব ভালো. I have heard this song. Best Country Album Starting Over Chris Stapleton. Song of the Year Leave the Door Open Silk Sonic. Rock Best Rock Album Medicine at Midnight. Best Rock Song Waiting on a War Foo Fighters. Producer of the Year Non-Classical Jack Antonoff. Best Music Video Freedom by John Batiste. Best Country Song Cold by Chris Stapleton. Best Folk Album They're Calling Me Home. Best Comedy Album Sincerely Louis C.K. Best Rock Performance Making of Fire Foo Fighters. Best Music Film Summer of Soul. Best Music Theatre Album The Unofficial Bridgerton Musical. Best Global Music Mohabbat Aruz Aftab. Best Global Music Album Mother Nature Angelique Kidjo. Best Historical Album The Earliest 1963 to 67. Best Pop Duo Doja Cat SGF or Kiss Me More. এই গানটাও খুব ভালো, ঠিক আছে? Axis Bank has won the Asian Bank of the Year Award. Narayan Pradhan has named for the G.D. Birla Award for Scientific Research. Francis Kere becomes the first African to win Pritzker Prize 2022. Devendra Jajaria becomes the first para-athlete to receive Padma Bhushan. Cochin International Airport Bad COVID Champion Award at the Wings India 2022. Miss World Poland's Carolina Veska was crowned by 2019, but India's Manasa Varanasi anyways পারতো না, ঠিক আছে? And this happened in San Juan, Puerto Rico. Femina Miss India World. Okay. Actress Deepika Padukone named in the inaugural Time 100 Impact Award. She is gorgeous.
And because of her work for mental health struggles and raising awareness through her Life, Love Foundation, award recognizes global leaders who have gone above and beyond to move their industries and the world forward. Apart from Deepika, 6 other global leaders have also been honored with the award. The awards are represented at the Museum of Future in Dubai. Museum of Future mone ache, Museum of Future, they will basically para-transport it to 2073, so 50 years later. Mirabai Chanu has bagged the BBC Indian Sportsman of the Year award, and Chanu had won the gold medal in the 48 kg division. So, Japanese poet Neil Samani Fukan confirmed with the 56 Gyanpit award. Very, very important. Eta dekhe nebe ki ache. And economics stuff we will study tomorrow. Any issues? Any issues till now? How was the class? আর কিছু আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আই হ্যাভ কভার। প্লিজ যারা যারা আছো তারা একটু লাইক দিয়ে দাও, লাইকের জন্য আমার ভিক্ষা মাংতে হচ্ছে লিটারালি। যারা যারা অনলাইনে আছো প্লিজ একবার করে লাইক দিয়ে দাও। Any issues till now? So আমি এবার ইয়ে করছি because আমি অফিস থেকে এসে I did not even use the washroom. So thank you so much, and I again have a class at 10:30 p.m. So please join the class. Okay, we have a special class. Okay, thank you so much.